geht, wenigstens ein bisschen was weiter. Wenigstens ein We bisschen. must make haste. There's not a moment to lose. Understood. Randolph, take your troops to Orion Road and await further instruction from Hubert. Leave it to me, Your Majesty. Why is everyone so worked up? What happened? It seems the troops we stationed in the Alliance are in danger, and serious danger at that. Gloucester and the other lords betrayed them, and now they have been completely cut off. No! The word betrayal suggests they were on our side in the first place. But I think we can safely assume that was never their intent. This whole time they were simply waiting for us to move the rest of our army toward the kingdom. As soon as they saw an opportunity, they cut off routes to the Great Bridge of Myrddin and Garreg Mach. Now that our troops are trapped on Alliance lands, House Regan and House Gloucester have them surrounded on both sides. It's doubtless one of Claude's clever little stratagems, and it stings. I don't understand. Everyone is aware of the troubled history between Regan and Gloucester. Why would they decide to bury the hatchet now? Unless this supposed feud is little more than a web Claude has spun for this exact moment. Perhaps it is, but perhaps not. Würde mich aber voll interessieren, wenn ich mich vielleicht für das andere Haus entschieden hätte, ob sie dann trotzdem der Feind gewesen wäre oder ob wir dann trotzdem wieder der Hauptfeind von allen gewesen wären. Das würde mich wieder interessieren. Ja, definitiv zur Vorsicht, definitiv. We'd better stay on our toes. This all fell together too perfectly to be some kind of unhappy accident. I suppose. All I know is that our reinforcements will never make it there in time. The direct route east risks running into both Kingdom and Alliance forces. But if we attempt to skirt around them, we will all be aged in gray before we ever reach Gloucester. Which means our only option is marching south. We'll regroup on this side of the Aramid River, retake the Great Bridge of Myrddin to cover our backs, and then cut through the enemy cordon. That doesn't sound a whole lot faster. Will our troops be able to hold out that long? I would say no, but these are no ordinary soldiers. They are commanded by our greatest warrior, Count Leopold von Berglitz, the Minister of Military Affairs, and a man who has never lost even one battle. If anyone can rally our troops and convince them to hold, it's him. Dann würde ich mal sagen, die Siegesserie werden wir ja sehen. Even Count Gloucester's adept army seems to be acting with remarkable discipline. But will the reinforcements reach us in time? The real question is, are they coming at all? Because if they're on the way, they'll make it in time. So long as I drop. Ich hätte mir jetzt gedacht gehabt, okay, vielleicht ist das so seine Narbe oder sonst was. Das ist ein Bärtchen. Ach, du Scheiße. Da ganz links, der Habermanni. Yes, sir. Soldiers of the Empire, I know fear gnaws at your hearts, and that's nothing to be ashamed of. Don't run from this fear. Embrace it. Take measure of the enemy that surrounds us, and look them square in the face. Yes, we're outmaneuvered and face a vicious fight ahead. But pray to the goddess for protection, and her fire will fill your soul and temper your resolve. Our only duty here is to stay alive, be fearful of death, and let not a single soldier fall needlessly. Raise your voices with me now. Let me hear your courage. We will not lose. Wow, these guys aren't backing down. If anything, they actually seem more excited than before. How
How is that possible? They're completely surrounded. No one will ever reach them in time. Yes, but Count Burgleys is their commander. And I'm guessing a lot of those troops are veterans of the Dagda and Bridget War. During that conflict, the Count's troops held off wave after wave of Dagda soldiers right to the very end. Our force must look tame in comparison. Okay, so what now? I wanted this to be clean, but we're looking at a complete bloodbath on both sides. What I want is the upper hand against the Empire, not these people's lives. And there's honor in that, but I don't think they're going to play along. They don't have to accept every part of it. I just thought they might be, you know, scared? Well, so be it. They may have boundless courage, but they don't have boundless food. If Count Burgleys wants me to tighten the snare, that's exactly what I'll do. Also, ich hoffe, dass ich wenigstens von ihm jetzt dann auch schon mal langsam ein bisschen mehr Action und sowas habe. Was auch geil wäre, so, wenn man vielleicht sagen würde, so ab der Hälfte oder irgendwas, oder so ab dem Drittel, dass man vielleicht so das eine Haus so quasi einen Anführer quasi entführt hätten oder sonst was. Das wäre vielleicht auch gar nicht mehr so schlecht. A noble alliance house whose vows of allegiance and safe passage were key to the quick capture of Garreg Mach. But Count Gloucester breaks his oath and turns on Burgleys' troops, trapped in hostile territory with 31er, richtiger Hund. The Imperial Army's outlook appears bleak. I fear I may have miscalculated, my son. Die machen wir schon mal her. So, der Burse oder was? Der mache ich gleich Vater und Burmeier, bitte. Es kann lustig werden, oder? Der Bur ist ein Versager und der Vater ist auch ein Versager. Ha! Die sind komplett am Arsch. Oder vielleicht kommt ja der ein oder andere ja früher. Das kann ja auch möglich sein. Vielleicht ist einer der Hauptgegner und der andere ist dann so quasi der Mittelgegner bei irgendeiner anderen Mission. Eventually, Edelgard's army will wash over the land, and then, my son, we will be defeated. Speak plain, father. I beg of you. What does this mean for House Gloucester? Do not fret, Lawrence. This was a leap of faith we had to take to better our territory's fortunes. Okay. When Claude came to me with this offer, I determined the reward to be worth the risk. If the gambit fails, all it means is that our house will have to swear allegiance to the Empire. Edelgard will never settle. Wieso habe ich so trotzdem das Gefühl, dass wir dann vielleicht sogar noch mehr tiefer am Arsch sind und vielleicht sogar umzingelt sind oder sonst was von allen Einheiten, von die Blauen, von die Gelben und vielleicht sogar noch die vom Schloss auch noch. Is there nothing that can be done? What of your dream to claim the Alliance leadership from House Regan? It is your house now. You determine our path. Besides, when the dust finally settles from this war, there may not be an alliance to lead. So I am to submit to the Empire and carve out as big a place for our family as I can? Is that it? You would have me put an end to the Leicester Alliance? Perhaps my praise of your wisdom was ill-advised. You get ahead of yourself, Lawrence. We bend the knee only if we lose, not before. And as you said, we may yet be able to drive back the Emperor's reinforcements and win the day. Always think 2 steps ahead, my son. Be clever. Survive. That is the lesson I seek to impart. I had best go prepare for my final battle as Count Gloucester. However this plays out, look for a way for our house to prosper and seize it, Lawrence. Seize it!
That is how Irvin Fritz Gloucester fights, and it is how you must fight as well. Ja, finde ich schon mal gut. Finde ich schon mal gut. Well, we Er ist managed to motiviert slog aufs our way Ende, to the könnte man schon mal sagen. Now we just have to finalize our plan. Why is it so important to hold part of the Aramid riverbank again? I mean, wouldn't it make more sense to cross over into Alliance territory before it's too late? If we do, we risk the enemy cutting off our retreat. We are here to break their siege, not fall prey to one. If we don't conduct this rescue carefully, we'll be worse off than we started. We must be smart. And that means establishing at least one bridgehead in addition to the Great Bridge of Murden. Yeah, okay. That makes sense. The Minister is a general of much endurance. He will be holding out until we arrive. He is more than a warrior and a maker of strategies. It would lack wisdom to be making an enemy of him. Yep, that's my father. No one can beat him. One day. I think even 1.5 bird leases would be more than enough. Not that it's any of my business. So, what are we to do about House Gloucester? They have indicated a willingness to swear fealty, for whatever that pittance of a promise is worth. That leaves only Phlegathon and Ordelia, and I doubt very much that anyone would take us to task for dismantling them. The head of House Ordelia is one of the 5 great lords. Dismantling them, as you say, would hamper Her Majesty's ability to rule effectively in the future. Consider, for example, why we chose not to dismantle House Eyre. Because I belong to House Eyre, and you did not have to. Ah, of course. You are happy so long as they install successors who are willing to toe the line. That is the plan, yes. House Phlegathon, however, must be disposed of. Their Lord Acheron has leveraged his control of the Great Bridge to do whatever he well pleases. I have a suspicion the Alliance desires him gone as badly as we do. Lawrence Gloucester and Lysithea von Ordelia were Her Majesty's. Ich habe jetzt wirklich ganz kurz gehofft, dass es vielleicht eher sogar schon in Richtung Streit des Teams geht, dass man vielleicht dann doch dann schon irgendwann einmal, auch wenn es vielleicht nur für eine kurze Zeit ist, quasi das so einführt, dass sie vielleicht sogar getrennte Wege gehen. Und dass man sich vielleicht dann doch wieder beim Schlachtfeld wiederfindet. Würde ich schon geil finden. Würde ich schon sehr, sehr geil finden. Let us focus our energies on that for the time being. Agreed. And it would behoove us all not to overlook how devious Claude can be just because we went to the academy together. If he's not willing to come to the table, I won't hesitate to meet him on the battlefield instead. I won't hold back either. Sometimes you have to kill old friends in this line of work. That's just how it is. Haben wir gleich wieder mehrere Bereiche, oder was? Aha. Vielleicht auch mal wieder sowas wie Nebenquest. Aha. Vielleicht wird doch so quasi verlangt, dass ich das so rundherum quasi die Missionen mache. Kann das vielleicht auch möglich sein? Aber ein bisschen Training und alles drum, das können wir jetzt machen. Das auf alle Fälle. Gibt's was Neues? Was soll ich gehört haben? Very nice. Ah, Gott sei Dank. Safe. Safe. Bitte, danke. Let's go. Endlich wieder was Neues. Endlich wieder was Neues. Na gut, schauen wir vorbei. Ein Muss. Ein Muss. Schön, Daumen 4, da kann man sich dann mal wieder regelrecht austoben.
Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. So, dann nutze ich natürlich das gleich einmal aus, damit ich da mal kurz was trinken kann. Ihr könnt es lesen. Bachelwurm, super nice. Schön, geiles, warmes Mineralwasser, nice. Jetzt bin ich aber gespannt. Zeig her, was können wir da so alles machen? Krieganzeige, okay. Freischaltung von Heilmittelplätzen. Level up! Oh ja! Oh ja, Level up! Oh ja, Level up! Grad Level up. Aber auch nicht schlecht mit der zweiten Kriegerleiste. Da zahlen wir dabei einfach nur extra drauf. Das finde ich nicht schlimm. Das Geld habe ich eigentlich eh. Passt, sehr gut. Sehr gut. Nächster bitte, nächster bitte. Zahlt sich dann auch wenigstens ein bisschen aus, auch ein bisschen Geld auf Zeiten zu haben. Weil derweil habe ich mir immer gedacht gehabt, so wow, es wird immer mehr und mehr und mehr und was soll ich halt damit machen? Aber die haben ja alles eingeplant in dieses Hurns-Game. Sehr schön. Jeder hat eine zweite Kriegerleiste, das finde ich schon wirklich sehr gut. Passt. Jeder ist also auf dem gleichen Stand, ungefähr da mal Pi. Sehr gut. Was willst du? Oder willst du eh nichts mehr? Passt. Aber Auszeichnungen, ja, da kann ich mir schon mal das ein oder andere Gute vorstellen darunter. Da kann ich mir schon was Gutes vorstellen. Servus, Christi. Zeig mir her, wie viele Punkte? Gerade nur der 60er. Aber 80 schmeckt. 80 schaut schon wieder sehr, sehr gut aus. 80 schaut sehr, sehr gut aus. Ja, Unterstützungsgespräch. Wir vielleicht gar nicht mal so uns wieder. Wäre vielleicht gar nicht mal so uns wieder. Ja, passt schon. Wow, that was amazing. No wonder Edelgard trusts you so much. Oh, hey Caspar. Was auch immer ich gemacht habe, aber danke. Danke, dass ich so gelobt werde. Not that I'm surprised. You must make House Burgleys proud. Don't I wish? I'm still pretty steamed about how the last battle went. I can't even outshine you right now, let alone my father. It really burns me up. Okay, komm, das wird erst nach der Zeit. Das braucht ein bisschen. Viel zu ungeduldig, der Bub, viel zu ungeduldig. Ich muss mich anders hinsetzen, sorry. Just you wait though. I'm only getting started. Old Caspar here's gonna upstage you once and for all, and I'm gonna do it for me. Okay, but think about it. I'm a mercenary and you're a noble. I'll have way more chances than you to excel in battle, which also means way more chances to die. Meanwhile, your dad's the Minister of Military Affairs. You falling in combat definitely wouldn't be a good look. You've got that all wrong. Since I'm his second son, I'm completely expendable as far as he's concerned. Ever since I was born, me and my brother were treated completely different. I don't have a shot at being the heir. Which means the only way I'm getting ahead in life is by proving myself in battle. Sehr schön. Da würde ich ihn am liebsten gleich umso mehr motivieren. Politics or education or something. The point is, whatever I want to do, I've got to climb up from the bottom to do it. And the climb I picked means building a name for myself on the battlefield, no matter the risks. It's almost like you're a mercenary. I never thought a noble could have that. Na schau. Das taugt dem fix. You're a lot more inspiring than you give yourself credit for, Caspar. Haben wir wieder ein bisschen Arsch gelegt. Ein bisschen Makita gespielt gehabt, ein bisschen Bohrmaschine.
guess I'm starting to get why you're so competitive with me now. But you should know, I'm not the kind of girl to back down from a challenge. I've been honing my craft as a mercenary for as long as I can remember, even since I was a kid. So you can train till your muscles give out if you want. Some noble brat's not gonna beat me. Oh yeah? Fine. I know I'm not gonna catch up to you overnight. But it'll happen someday. Just you wait. Ne, ich bin gespannt. Na, da bin ich natürlich dann wieder gespannt. So, mit ihm müssen wir auch noch reden. Na, dann komm mal her. Was hast du denn zum Erzählen? Okay. Looks like I'm not the first one to show up. Hello there. No need to pay me any mind. I'll just be absorbed in my book here. Alles see klar. You've come to meet someone. As they've clearly not arrived yet, why don't you join me? Here. Achso, wollen wir jetzt gemeinsam dein Buch lesen oder was? Oder willst du mir jetzt eine Geschichte vorlesen? So eine gute Nachtgeschichte. Ja, ich lese einfach so mal von meinem Buch vor. That spooky magic stuff, right? Like sorcery and crests and whatnot? Yes. Why? Der könnte sich aber mit dem einen oder anderen richtig gut auskennen. Oh no, I was just thinking it's kind of weird that you've never really been interested in my power. Das Böse. Das pure Böse, nicht deine Macht, bloß nicht deine Macht. Ja, irgendwie schon. Also, wenn er sich schon damit so dermaßen befasst, vielleicht entdeckt er sogar noch ein neues Thema, was ihn vielleicht sogar noch mehr interessieren könnte vielleicht. Das sind so richtig, vielleicht sogar mit dem Wappen sich sogar spielen lässt, das vielleicht sogar noch stärker oder noch intensiver wird. Yeah, I mean, I don't even understand it myself. Dass man vielleicht sogar noch zusätzliche Attribute oder sonst was kriegt. That and Hubert scared me half to death talking about how you might experiment on me. Just so we're clear, I'm not into that. Well, not everything piques my interest. Your circumstances simply do not. If you're not interested, then so be it. But is there any particular reason why? Beziehungsweise vielleicht hätte man es vielleicht auch ein bisschen anders beschreiben können, dass man sich nicht für sie interessiert. But that sinister weapon of yours, it just doesn't leave me all that interested in learning more. Danke. Sinister, huh? That's one way to describe it. Ja, das Düstere, da haben wir da wieder den Hubert. Der interessiert sich dann viel mehr für die ganze Scheiße. Der zählt mir für zu wenig, der Hubert. Der gefällt mir nicht. Der mit der Edelgard, die sind so gut gestrickt miteinander, ich kann beide nicht wirklich da so vertrauen. Was denn? Im Hauptstory-Arc habe ich wenigstens vieles nachvollziehen können. Es ist dann trotzdem die verrückte Böse geworden, aber ich habe nachvollziehen können. Und hier ist es dann wirklich eher schon so, ich gehe zwar mit einer mit, aber so richtig nachvollziehen kann ich das irgendwie nicht. Beziehungsweise da fehlt noch ganz viel. Ich sagen könnte, okay, passt. Weil nur so, ja, ich will jetzt unbedingt mein Königreich. Wow! Ich brauche irgendeine Motivation als Charakter, dass ich sage so, yo, Digi, ich begleite dich halt trotzdem. Ich finde halt einfach, in dem Hauptspiel ist es ein bisschen besser gemacht worden. Hold your horses there. I'm not really sure I've laid anything anywhere just yet. But aren't you the one who brought it up? Na schau, wenigstens ein bisschen was. Ich frag mich zwar trotzdem, warum eigentlich genau die Edelgard immer gesperrt ist, aber na gut. Ich würde mal sagen, wir schauen, dass wir da vielleicht mit dem einen oder anderen Charakter